15 minutes. And he wanted to know about two very practical things. The first thing, here he comes. The first thing he wanted to know about was what Americans like about Buddha Dharma and how we can attract them. And the second thing is what to do with the children. So the adults, that's fairly simple. If you want to attract American, European descent, American is such a funny word. It doesn't mean anything. You know, I look at a bunch of Americans in here. My roommate here, he very proudly showed me he was an American. Okay, so that doesn't tell you who anybody is. It also does not tell you the culture. So I have to, in my mind, I have to think European. People that came from Europe in this country, they have become very disillusioned with the religions that their parents had. And as that disillusionment went along, they looked for other things. Those of you that are a little bit old, you remember the Beatles went to India. You that are young, you can look in the library. But they went to India and they found a guru. About 120 years ago, a Japanese monk came to the World Congress of Religions in Chicago, and he spoke no English. And so he gave a talk which was translated. And a fellow by the name of Karas published newspapers, and he was very fascinated by what this Japanese monk had to say. Couldn't talk to him, but he was fascinated. So that Japanese monk stayed here for a year, and then he went back to Japan. But he sent a student of his, a layman, but a scholar by the name of D.T. Suzuki. And D.T. Suzuki came here and he started teaching Americans about Zen Buddhism, about meditation Buddhism, and his particular way of looking at it. And he wrote many good books about Zen, none of them on how to do meditation. I have to tell you that I was a little disappointed when I realized that D.T. Suzuki didn't think we could do meditation. He felt that only Japanese could do it. But that's okay, he wrote a lot of good books, and he did some very good translations, like the Lankavatara Sutra he translated. Americans like meditation. Americans are into improving themselves. If you go to the bookstore, you will find many, many books today. When I went to the bookstore as a kid, all it was there was D.T. Suzuki. It didn't help me much. 3 Pillars of Zen by the first American master did help me. But today you'll find many, many books on Buddhism. Thich Nhat Hanh filled a whole bookstore. Every time he talks, they record, make a book. So he has lots and lots of books. But Americans want to improve themselves. Americans do yoga and Tai Chi and funny diets, all kinds of funny things to eat. And they see meditation. I have a friend who had very bad problems with his blood pressure. Finally, he's on dialysis. He went to the doctor, and the doctor said, "You must slow down." He told him to do 2 things. Do yoga for his physical body, and to do meditation for his mental body. So if you want to get Americans to come to your temple, I'm talking about European Americans that are adults, offer a class in meditation. Do not offer a class in chanting. Offer a class in meditation, and they will come. And once they are there, then you can teach them Buddhism. But if you say we have a class in Buddhism, they're not going to come. A few will come. My trick years ago, before I moved out to the desert, my trick was I would have a class in meditation, and I put flyers up at the college, and then they would come, and I would teach them meditation, and then slowly I would teach them Buddhism. So we have to be skillful. Now your children,
That's all you have to do. Put a sign up, say meditation taught here, no charge. And they will come. I worry about your children because they're our children. And if you live in a place where the Japanese have lived, like I grew up in California, we have one monk here, Venerable Tamhai is somewhere. He lives in Hawaii, and they have all these empty temples. Big, beautiful, beautiful, $1 million temples. Nobody in them. Because what the Japanese did when they came to this country is they said, we're Japanese. So we have our own food. Now, if this starts to sound like you, that's okay. We have our own food. We have our own language. We have our own culture. And then they had children. And the children went to school. And the children came home and said, Mom, I'm American. I eat your food, but I also want to go to McDonald's. Mom, I like your culture. It's fun on New Year's, but their thing, 4th of July is a big event here. And so I want to celebrate 4th of July and see the fireworks. Mom, your language is so hard. I learn enough. I say, Mom, how are you? What's for dinner? But when I go hear Thai, I don't understand. He uses hard words. And I had someone tell me one time, recently, said, I gave a talk at Hulan, not so recently, and they came out to my car and they said, you need to talk more in English to us. Make them let you talk to us because we understand English. It's a Vietnamese lady from Vietnam. Said, we understand English. We don't understand the monks. The monks, they use those hard Chinese words. And so the monks are scholars, and they know those hard compound Chinese words. You know the ones. They put a little dash between them. And I said, okay, but I can only say so much. I say, hi, I talk. I'm going to teach a class for the teenagers this afternoon. And they don't know it. Now they'll know it. But I'm going to say to them, what do you want? We will give you what you want. What do you want us to do at the temple? You have to ask them. You cannot assume you know. I know you're old, and you're venerable, and you're educated, and you've done many things. And in Vietnam, boy, you are a powerful person. But these are American children. I know you think they're Vietnamese children. They are American children. Their parents came from Vietnam. So I will say to them, what do you want? Now I know if I make it a little bit fun, this will work. But one thing's important. I see a lot of young monks here. You better get good at English. I worry all the time. If you don't get good at English, how are you going to teach these kids? This guy's an old guy. He's pretty good at English, okay? But the older people, not so easy. I'm no good. I take 4 languages. I don't speak any of them. In high school, I take Spanish and Latin. Buenos dias. That's it. In college, I take Japanese. Konbanwa. That's it. I take 1.5 years of Vietnamese. You know what my teacher said? Okay, the world is hard enough for us to deal with and live in this world without running away to our phone. And so we need to pull them away from their phone. We're going to have a retreat at my center for business people. They contacted me a couple months ago and say they work with the poor and the needy. And I thought today, I was looking, I saw monks with phones. And I thought to myself, when they come, I will tell them, go back to your car, put your phone in your car. You came here today to learn about mindfulness. The first thing we do is we forget our phone. You know where my phone is?
in my bag, in my room. That's where it stays. Since I got here, I don't need a phone. I went back after breakfast. 2 of my disciples from Washington, they both have temples called. I called them back. You okay? I'm at retreat. That's it. So that's what retreat is for, to move away from. So our children, I think most important thing is learn to speak their language. Namo Yira. Và sau đây chúng con xin được giới thiệu Thượng tọa Thích Tâm Thành. Thượng tọa sẽ nói lại bằng tiếng Việt trong vòng 2-3 phút để cho tất cả quý vị lớn tuổi có thể hiểu được. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch quý ông, kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử, học viên thân mến. Con chỉ xin tóm tắt lại một tí xíu những cái điểm chính. Thì sư nói về cái quá trình mà sư lớn lên và làm sao mà sư đi đến với đạo Phật. Thì đầu tiên như quý vị biết là cách đây khoảng chừng 120 năm trước, khi mà Nhật Bản, một vị tu sĩ thiền sư Nhật Bản đến đất nước Mỹ này nói về đạo Phật, thì sau đó thì người ta không có hiểu được nhiều, thì ông mới gửi một người học sinh của ông là thiền sư Suzuki, nhưng mà tiếc thay đây là một vị cư sĩ, nhưng mà người Mỹ cũng đón nhận một cách rất là nồng nhiệt. Và sau một thời gian đó thì chúng ta thấy nó bùng lên cái phong trào thiền học ở Tây Phương nói chung, và đặc biệt ở Mỹ nói riêng. Thì tất cả các thư viện, tất cả các cái nhà bán sách đều đưa đến cái phong trào thiền học. Và cũng từ đó thì người ta tìm đến cái việc thực tập thiền trong đời sống hàng ngày, ứng dụng. Thì sư cũng có nói đến là cái vấn đề mà sư quan tâm nhiều nhất đến ngày nay, đặc biệt là đối với chư tăng trẻ, thì làm sao các ngài phải cố gắng là học cái ngoại ngữ, bởi vì ngay cả bản thân sư thì ngày xưa sư cũng học đến 4 cái loại ngoại ngữ khác nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta hành đạo trên cái xứ sở này, đặc biệt là ngày nay người bản xứ là người Mỹ đang có cái nhu cầu để tìm hiểu thực tập Phật giáo rất là nhiều, đặc biệt là con em của chúng ta, cái thế hệ thứ 3 trở đi thì các em không nói được tiếng Việt nhiều nữa, và các em cũng là cái mối lo ngại cho các gia đình, các bậc phụ huynh, và cũng như là cho cái tương lai của Phật Pháp. Thì sư nói là chẳng hạn như khi mà mình nói về Phật giáo, mình đừng có dạy người ta về đạo Phật liền ngay lập tức, mà mình phải chiêu dụ người ta bằng những cái gì mà người ta cần thiết trước hết. Lấy ví dụ như người Mỹ, người ta rất thích về thiền tập, về thực tập sống chánh niệm tỉnh thức, mindfulness trong đời sống hàng ngày. Thì như vậy khi mình tổ chức những cái khóa tu học hay là những cái thiền đường mà miễn phí hướng dẫn cho người ta thực tập, người ta thấy có được cái lời lạc thì người ta sẽ đến ngay lập tức để giải quyết những cái vấn đề trong đời sống hàng ngày, đặc biệt là cái căng thẳng. Và từ đó thì mình mới bắt đầu có cái cơ hội để tiếp cận và hướng dẫn người ta về những cái căn bản về Phật Pháp. Và một trong những cái nạn của ngày nay là cái sự sử dụng, lạm dụng của những cái phương tiện, những cái electronic device, là những cái thiết bị điện tử. Và đối với các em ngày nay thì như sư nói là đi đâu cũng cầm cái phone, và thậm chí như chúng ta ai cũng vậy hết. Chúng ta sử dụng các cái phone, các cái iPad, các cái đồ chơi game nhiều quá, thành ra làm đi cái mất chánh niệm, cũng như là không có được tốt cho cái trình tàn sức khỏe. Thành ra khi mà các em hay là đặc biệt là tất cả chúng ta khi đến những cái khóa tu thì chúng ta phải cố gắng là để những cái phone của mình ở nhà. Sau các cái thời khóa thì chúng ta mới về, chúng ta kiểm tra thì coi có những cái tin gì thực sự là cần thiết hay không, thì chúng ta ít nhất là có những cái thời gian được tịnh thân và tâm. Thì đó là một vài cái điểm mà sư đã chia sẻ. Thì chúng con cũng xin thông dịch lại cho các bậc phụ huynh, tất cả các học viên. Chúng ta
ta biết, cũng như là cho đặc biệt là các chư tăng trẻ, thì một lần nữa là chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta có thể học được cái ngôn ngữ để có thể truyền thông được với các em. Và khi chúng ta muốn các em đến chùa, chúng ta phải dụ và chúng ta phải hỏi là các em cần cái gì, quý vị cần cái gì, chúng tôi cung cấp cái đó, chứ không phải là mình cứ assume, tức là mình nghĩ rằng tất cả những cái gì mình biết là mình truyền đạt tới, thì như vậy có thể là nó sẽ không thích hợp. Có khi người ta cần những thứ rất là đơn giản, nhưng mà mình lại cho những cái thứ quá cao xa, quá rộng lớn, thì người ta không thể handle nổi, người ta không có thể tiếp nhận được. Đó là một vài điểm mà sư đã chia sẻ, thì con xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức và kính thưa tất cả đại chúng. Với mấy điều nhận xét như thế đó đủ cho chúng ta nhức đầu nhức óc rồi. Bấy nhiêu đó thôi đó mà chư tôn đức đã hằng ao tư không biết bao nhiêu lần, nói không biết bao nhiêu lần những điều ưu tư về giới trẻ, những điều ưu tư về con đường hoằng pháp lâu dài trên xứ sở này. Phật giáo Việt Nam của chúng ta cắm dùi trên mảnh đất này, cũng giống như thể một dân tộc thiểu số sống trong lòng của dân tộc Việt Nam tại quê nhà, sống chung với lại cái dân tộc kinh của mình. Chúng ta đem Phật giáo cắm trên cái mảnh đất của Thiên Chúa giáo bản xứ, và chúng ta, những người đi đến chùa, sinh hoạt trong nền văn hóa của mình với một cái nền văn hóa khác lạ, xa xăm mà các em bây giờ bắt buộc phải theo. Chính vì cái lý do đó mà qua cái bài phát biểu của Thượng tọa Ân Giao và sự chuyển dịch của Thượng tọa Tâm Thành, có lẽ mỗi một chúng ta sẽ có được cho mình một cái gì đó động lại trong thân tâm. Chính vì lẽ đó mà chúng con xin được muốn cung thỉnh 4 vị, đó là Thượng tọa Ân Giao, Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Tâm Thành và sư cô Thiện Ngọc sẽ họp với nhau sau cái bữa cơm này ở trong phòng ban tổ chức, để rồi các thầy sẽ tìm ra được một cái phương pháp hay nhất cho cái sự sinh hoạt từ ngày chiều hôm nay cho đến ngày mai. Chúng ta chỉ có bấy nhiêu nữa mà thôi. Dạ.